হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিও লেকচারে আমরা দেখব যে কিভাবে উবুন্টু ডাউনলোড করতে হয় এবং সেটাকে ভার্চুয়াল বক্সের ভিতরে ইনস্টল করতে হয়। So for that, first we need to download Ubuntu. Go to Google Chrome and type Ubuntu download. Next, select which one you want to download. তো আমি যেটা আজকে করব, আমরা এইটা Ubuntu 22.0 for long term support এটাও নিতে পারি, অথবা আমরা লেটেস্ট যে ভার্সনটা আছে সেটা ইউজ করতে পারি। তো আমি আজকে যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে যে লেটেস্ট ভার্সনটা। তো আমার এটা অলরেডি ডাউনলোড করা আছে, তো আমি সেটাই ব্যবহার করব। ওকে, আচ্ছা। তো নেক্সট, এখন আমাদের ইনস্টল করার পালা উবুন্টুকে ভার্চুয়াল বক্সে। তো আমি প্রথমেই ভার্চুয়াল বক্সটাকে ইনস্টল করে নিয়েছি। ভার্চুয়াল বক্সটাকে ওপেন করতে হবে। ভার্চুয়াল বক্স ওপেন করার পরে এখান থেকে আমাদের ক্লিক করতে হবে হচ্ছে নিউতে। দেন উই হ্যাভ to give a name of our virtual machine. So আমি এখানে ubuntu নামটাই দিচ্ছি। নেক্সট এখানে আমাকে ফোল্ডার চুজ করতে হবে, IIS ইউনিভার্সিটি চুজ করতে হবে। তো আমরা যেটা ডাউনলোড করেছি এটা হচ্ছে যেখানে আপনি উবুন্টুকে ইনস্টল করতে চাচ্ছেন সেই লোকেশনটা, এবং হচ্ছে ISO ফাইলটাকে আমরা অলরেডি যেটাকে ডাউনলোড করেছি, আমাদের অলরেডি করা আছে সেই লোকেশনটা এখান থেকে চুজ করে দিতে হবে। আমার এটা ডাউনলোড করা আছে অলরেডি এবং সেটা আমি এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, নেক্সট হচ্ছে এখানে এটা আপনি চাইলে স্কিপও করতে পারি, আপনি চেক মার্ক দিতে পারি অথবা নাও দিতে পারি। নেক্সট, ক্লিক অন নেক্সট। এখান থেকে আমাদের হার্ডওয়্যারের সাইজটাকে চুজ করতে হবে। তো এটা হচ্ছে আমি এরকম দিয়ে দিলাম, এই প্রসেসরটাকে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। ক্লিক অন নেক্সট। এগুলো আমি অ্যাজ ইউজুয়াল যা আছে তাই আছে। এখানে হার্ড ডিস্কের সাইজটা 25 GB দেওয়া আছে, তো এটাই বাই ডিফল্ট যেটা আছে সেটাই রেখে দিচ্ছি। এখানে আমাকে সামারি দেখাচ্ছে মেশিনের কনফিগারেশনটা। সবকিছু চেক করে যদি ঠিক থাকে দেন আমরা এখানে এটাকে ক্লিক করব। ওকে, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই বাম পাশে উবুন্টু এটা চলে আসছে। এখানে আমাদের সেটিংয়ে যেতে হবে, যে এখানে যদি আমাদের কিছু চেঞ্জ করার থাকে সেটা আমরা করে নিব। করে অ্যাডভান্স, যেমন এখানে সেটিংয়ে দেখাচ্ছে আমাদের মেন উবুন্টু টাইপিং ম্যাপ এবং ভার্সন হচ্ছে 64 বিট। ওকে, এখানে হচ্ছে শেয়ার কিবোর্ড, এটা ডিসেবল করা আছে, আমরা এগুলোকে বাই ডিরেকশন করে দিব। নেক্সট, সিস্টেমে যদি যাই, এখানে যা আছে আমরা বাই ডিফল্ট সেগুলোও রাখতে পারি, কোনো সমস্যা নাই। স্টোরেজ, তো এখানে আমাদেরকে স্টোরেজ যেটা অলরেডি আইসিটা আমরা যেহেতু দিয়েছি সেটা এখানে দেখাচ্ছে। সবকিছু অ্যাজ ইউজুয়াল থাকে, আমরা এখানে ওটা করে দিব। আচ্ছা, এখন স্টার্টে ক্লিক করলাম, কিছুটা সময় নেবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইনস্টলেশনটা প্রসেসিং এ আছে।
configuration is on process. Message showing that preparing Ubuntu, so কিছুটা সময় নেবে, একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। এখানে বলছে choose your language, এখান থেকে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করে দিতে হবে। Let's click on install Ubuntu and click on next. Keyboard vibrant, এখান থেকে keyboard choose করার অপশন আছে, so you can choose any live. So আমি এখান থেকে ইংলিশ কিবোর্ডটা চুজ করে দিচ্ছি, then click on next. Click on next. এখানে মিনিমাম ইনস্টলেশন or other option এগুলো আমরা চুজ করে দিব। It will take some time. Then you are asking for username and password. এখানে বলছে লাইট দেখাচ্ছে না ডার্ক দেখাচ্ছেন, তো আমি লাইট টাইপে দিচ্ছি। So now it is under process and I hope it will install very soon. Let's wait for a minute. দেখাচ্ছে কিছু লেখা আছে, ভিডিও ডিস্ট্রিবিউটেড আইডিয়া ইমেজ সবকিছু নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি।
সামনে দেখা যাবে আমাদের লাইব্রেরি অফিস অলরেডি আছে, লাইব্রেরি অফিস রাইটার। আমরা অলরেডি অলমোস্ট ডান। তো এখন আমরা আমাদের Ubuntu ডেস্কটপটা দেখতে পাচ্ছি। দিস ইজ আওয়ার ডেস্কটপ আফটার দ্য ইনস্টলেশন। তো আমাদের Ubuntu ইনস্টলেশন ডান। তো আমাদের Ubuntu ইনস্টলেশনটা ডান হয়েছে। তো আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। এরপরে